আপনাদের সকলকে আবারও আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি আজাম কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার, দীর্ঘ 20 বছরেরও অধিক এক্সপেরিয়েন্সড ব্যারিস্টার, আমিও ভলেন ওয়াইডার। একটা প্রশ্ন আমি অহরহ পাই, সেটা হলো কি, ক্যান আই চেঞ্জ মাই ক্রিমিনাল ডিফেন্স সলিসিটার্স? যে আজম সাহেব, গতকালকে তো আমার পুলিশে ইন্টারভিউ হলো, স্টেশনের মধ্যে গেলাম, হাত বেঞ্চের মধ্যে অনেকক্ষণ বসে থাকতে হলো, দীর্ঘ 18-20 ঘন্টা পরে আমাকে মানে ইন্টারভিউ করা হলো সলিসিটারের জন্য, মানে ডাকছে, পুলিশ দিয়েছে, কিন্তু 10 মিনিট মিটিং করে নাই। মানে এই ধরনের এই অভিযোগগুলা আমার কাছে সব সময় আসে এবং আমি সলিসিটার চেঞ্জ করতে চাই, কিন্তু এই রিকোয়েস্টটা অনেক সময় আসে সে অনেক পরবর্তীতে। ওইটা আমি আজকে বলবো। যদি আপনাকে লয়ার চেঞ্জ করতে হয়, বেটার হলো কি আপনার ইন্টারভিউর সাথে সাথে আপনার যে এক্সপেরিয়েন্স ছিল ওইটাকে কাজে লাগাইয়া আপনি খুঁজেন বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন, কারণ একটা কেসের মধ্যে পড়লে আপনি যদি প্রিজনে যান তাহলে সেখানে আপনার হারানোর মতো আর তো বাকি কিছু থাকে না। সুতরাং এইটা আপনাকে অ্যাক্টিভলি ট্রাই করতে হবে যে একজন পছন্দের ভালো এক্সপেরিয়েন্সড, সুনাম আছে, অভিজ্ঞতা আছে, রেপুটেশন আছে, বের করতে হবে ওই ধরনের লয়ারকে। কারণ হলো কি, তখন যদি আপনি চেঞ্জ করেন তাইলে আপনার আর কোর্টের অর্ডার লাগবে না। মনে করেন আপনি ইমিগ্রেশন সলিসিটর, আপনি চেঞ্জ করতে পারেন, একজনের কাছ থেকে আরেকজনে যেতে পারেন, বা আপনার কনভেন্সিং ফ্যামিলি ল বা আরেকটা এই ধরনের আরেকটা সিভিল ল আপনি সলিসিটর চেঞ্জ করতে পারেন। কিন্তু এইখানে আপনাকে যদি পুলিশ যে রিপ্রেজেন্ট করে আপনি যদি চেঞ্জ করতে হয়, আপনার লিগ্যাল এইডের রিপ্রেজেন্টেশন অর্ডার ট্রান্সফার করতে হবে, আপনার কোর্টের অর্ডার ছাড়া সেটা কোনো সময় হবে না। So you will have to get the approval of the court for your legal aid representation order to be transferred to your new firm of solicitors, যদি আপনার ওই স্টেজে চলে যায়। অনেক সময় এখন কিন্তু আবার আইন পরিবর্তন হয়েছে যে আপনাকে পুলিশ যখন আরেকটা তারিখ দিবে, ওই তারিখ যদি তারা আপনার চার্জ করে, তখন কিন্তু যে পুলিশ যে আপনাকে লয়ার দিবে সে তখন সাথে সাথে দরখাস্ত করতে পারে এবং তার নাম যখন হয়ে যাবে তখন আপনি আর কোর্টের অর্ডার ছাড়া, ওইটা কোর্টের হিয়ারিং লাগবে না, ওই সময়েই আপনার কোর্টের অর্ডার লাগবে। সুতরাং এটা খুব রিস্কি। যদি আপনি আনস্যাটিসফাইড হন, যদি মনে করেন আপনার সাথে মিটিং করে নাই, যদি মনে করেন আপনি তার সাথে কথা বলতে পারেন নাই, যদি মনে করেন আপনি সে আপনার কাছ থেকে একটা চিঠি লেখে নাই বা আপনার টেলিফোনের আনসার করে না, আপনাকে ইন্টারপ্রেটারের মাধ্যমে ওয়েট করতে হবে, আরেকজনকে বাংলায় দোভাষী থাকবে, আপনাকে কথাগুলো বক্তব্য তার কাছে দিবে এবং সে আরেকজন ইন্টারপ্রেটার জোগাড় করে আপনাকে সেটা ট্রান্সলেট করে উত্তর দিবে, এই অভিজ্ঞতা যদি হয় এবং যদি আপনি মনে করেন কি যে আপনার সাথে একটা রেপ এলিগেশন বা সিরিয়াস আর একটা এই ধরনের এলিগেশন, সে 10-15 মিনিট সময় দিয়েছে, এই ধরনের অভিযোগ যদি আপনার থাকে, যদি মনে করেন, তাইলে আপনার উচিত আপনার শুরু থেকে যে আপনি কেস ইন্টারভিউর পরে আপনি খুঁজে বের করেন, সেটা 1 সপ্তাহ লাগুক, 2 সপ্তাহ লাগুক, আপনার পুলিশে আর একটা তারিখ দেওয়ার আগে, তখন আপনি যদি চেষ্টা করেন তখন আর ওই ঝামেলা কোর্টের অর্ডার নিতে হবে না। কারণ কোর্টের অর্ডার নিতে হলে you will usually have to give good reasons as to why you no longer want your current firm of solicitors to represent you. আপনাকে ভালো কারণ দিতে হবে। ওই যে কারণ যেগুলা বলবেন ছোটখাটো, ওগুলা দিয়া কোর্ট রাজি হবে না। কোর্ট বলবে কি না, তোমাকে দেওয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে তোমাকে করবে, তাদেরকে বলে দিবে। সুতরাং তখন এটা আপনার কোর্টের উপরে ছাড়তে হবে, আপনার ভাগ্যের উপর ছাড়তে হবে, দেখো ওটা আপনাকে চেঞ্জ দিবে কে দিবে না। সুতরাং আপনার যে পুলিশ স্টেশনের এক্সপেরিয়েন্স, ওইটাকে আপনাকে কাজে লাগাইতে হবে যে আপনি কি করবেন এবং সাথে সাথে আপনাকে চেষ্টা করতে হবে। The longer you leave a request to transfer solicitors, the greater chance you have of your application to transfer being refused.
যত বেশি দেরি করবেন আপনি চেঞ্জ করার জন্য ডিসিশন নিতে, ততই আপনার জন্য সমস্যা হবে। যদি ওই গতিতে যদি আপনি কোর্টে যদি যায়, তাহলে আপনার কোর্ট দেরি করলে আপনাকে ট্রান্সফার দিবে না। মনে করেন আপনার ট্রায়ালের তারিখ পড়ছে এখন মনে করেন মার্চ মাস এবং ট্রায়ালের তারিখ পড়ছে মনে করেন মে মাস, তাহলে মে মাসটা খুব কাছাকাছি চলে আসছে। সুতরাং একটা ক্রিমিনাল কেস হয় 1 বছর ধরে বা আরো বেশিও সময় লাগে এখন কোভিড এর সময়। তাহলে আপনি যদি এত দেরিতে করেন, তাহলে আপনার কোর্টে অর্ডার দেওয়ার সম্ভাবনাটা কমে যাবে। তার মানে আপনাকে ওর সাথেই থাকতে হবে। I will go to my colleague Barrister Amio Vollenweider. Amio, the 28-year-old, yes. At the time he was younger, but now he has become 28, yeah, back to court, okay, as police attempt to seize his 14.8 million profits. He has come back to Sadar Crown Court because police wants to get 14.8 million pounds profit of his fraud. What's your opinion on this? Well, in fact, they found that, or they stated that his benefit, in fact, was 19 million. But the 14.8 million that you talk about is the recoverable amount. So there's a difference, obviously, a difference there. And were he not to pay the benefit, or the recoverable amount, I should say, then, of course, there will be a jail sentence in default for that. And one that he would stand to serve the entirety of, given the amount of money that it is. So incredibly draconian. And really quite worrying for that fraudster. The other interesting thing about it, of course, Shafi, is this, that rather unusually in those cases, because, of course, in the normal criminal cases, you know, it's for the Crown to prove their case, and they prove it so that the jury have to be sure. But in Proceeds of Crime Act cases, it's for the defendant to prove, in essence, balance of probabilities, that in fact those monies were legitimate. So the burden goes on to the defendant, albeit a different standard of proof. And again, I think that's quite a surprise to a lot of people, because they always imagine, of course, that when you're in the criminal court, that it's a very high standard. And we talk about the burden and standard of proof, the burden on the prosecution to prove their case, and the standard being beyond a reasonable doubt, you know, so they have to be sure. And that's not the case in these Proceeds of Crime Act applications. So, a real concern for criminals there, don't you think? Yeah. Yeah. So police is not letting it go. They are pursuing it continuously to get the money back from him. That's right. Yeah. Goshok, the silver-tongued crook, was dubbed the voice by police because he put on Scottish, Welsh, and posh English accents while posing as officials from the bank's fraud departments on the phone. যে পুলিশ তার ভয়েস, তার কণ্ঠস্বর, এই মিষ্টভাষী লোকটা, যে সিলভার টাং যে ব্যক্তি, তখন যখন ট্রায়ালের জন্য গেছে তখন সে 23 বছরের মতো, এখন তার বয়স 28 বছর হয়ে গেছে, এবং ওই ব্যক্তি বিভিন্ন অ্যাকসেন্টে খুব পশ, মানে খুব উচ্চমানের ইংলিশ কথাবার্তার অ্যাকসেন্ট, মানে যেটা আমরা বলি উচ্চমানের, তার উচ্চারণটা ছিল খুব সর্বোৎকৃষ্ট উচ্চারণ। এবং সে অনেক সময় ওয়েলশ ল্যাঙ্গুয়েজে কথা বলতো, ওয়েলশ ভাষায় কথা বলতো, স্কটিশ ভাষায় উচ্চারণ করত। যখন সে
তার টার্গেটদেরকে যোগাযোগ করত যে আমি ব্যাংকের ফ্রড ডিপার্টমেন্ট থেকে তোমাদেরকে ফোন করতেছি। পুলিশ তার ভয়েসগুলো আপনার ডাবিং করেছে এবং তার মানে এগুলো তারা রেকর্ড করছে। He was so obsessive, সে এত অ্যাডিকটিভ ছিল, সে এত বেশি একদম আকৃষ্ট ছিল about his motors. He flew car polishers 8,000 miles from Scotland to Pakistan to polish his fleet of Porsche outside his luxury villa in Pakistan. যে পাকিস্তানে তার যে ভিলা আছে, বহুত লাক্সারি ভিলা, যে বিলাসবহুল ভিলা, সেই ভিলাতে তার যে পর্শ যে গাড়ির বহর যেগুলো ছিল সেগুলোকে পলিশ করার জন্য সে স্কটল্যান্ড থেকে আপনার পলিশারদেরকে নিয়ে গেছে সেই পাকিস্তানে। He returned to Sadar Crown Court for a confiscation hearing under the Proceeds of Crime Act. পুলিশ বলতেছে কি তোমাকে সাজা দিয়েছে 11 বছরের, ঠিক আছে, কিন্তু ফ্রড করে যে বেনিফিট যেটা করেছো ওই পয়সা তোমাকে কাছ থেকে উদ্ধার করতে হবে, যার জন্য তার সসম্পদ যে জায়গায় যতগুলো আছে ওগুলো সব জব্দ করতেছে তারা। আমি যেটা বলছিলাম এটা খুব ড্রাকোনিয়ান ল, খুবই আপনার কঠোর আইন, জটিল আইন। এগুলো আপনার এক্সপেরিয়েন্সড একজন দক্ষ সলিসিটার এবং দক্ষ ব্যারিস্টার না হলে এই ধরনের কেস পুলিশের এই অভিজ্ঞ পুলিশ টিমের সাথে ফাইট করাটা অনেক সময় ডিফিকাল্ট হয়। সুতরাং আপনাকে, যেটা আমি আগেই বলেছি, আপনাকে বের করতে হবে একজন অভিজ্ঞ এবং দক্ষ সলিসিটর যার কাছে আপনার অ্যাক্সেস থাকবে, আপনি আপনার সমস্ত ইনফরমেশন গুলো প্রোভাইড করতে পারবেন, তখন আপনার লয়ার আপনার পক্ষ হইয়া যেটা করার দরকার সেটা করবে। কারণ হলো কি, আপনি যদি এই পয়সা না দিতে পারেন পুলিশ যেটা বলতেছে, তখন তো আপনাকে আরো সাজা বাড়াইয়া দিবে। You see, the prosecutor said after taking into account expenditure during the course of the fraud, his benefit was 19 million pound. Now, if he cannot pay this money, what would happen? If you can tell that bit also, please. He has to go to prison again, isn't it? So, yes, there's a difference. There's a difference between the amount they say he's benefited and the recoverable amount. So that there will be amounts that they would say they're not going to get back at the present time because it's not recoverable. But and this is again something that a lot of people don't appreciate. I mean, if you were just to take figures out of thin air, and someone said that you had benefited from a crime to the tune of 10 million, but you've only got £5 million worth of property that we can recover. Well, so long as you pay from that £5 million worth of property, the recoverable amount that's set, then there's no problem at all. If you don't, then you serve a term of imprisonment which is set in default. And when you're talking about those large sums of money, you don't serve half, you serve all of it. But the part that a lot of people misunderstand is the difference and how it affects them in future. Because, of course, should they either be very successful in the future or have assets that make up the difference between the benefit amount and the recoverable amount, then technically the financial recovery unit can come back after them for the higher amount of money.
or the difference between the amount that they took and the higher amount of money. So extremely draconian powers, and also under the Act, and an element in some criminal cases of double counting. So really, really very punitive. Yeah. Yeah. And it's really, really complex, Amio. You know, when police calculates this benefit figure, they go through every single thing in the fraud case. That is the terrible, the consequence, that they find out what properties, what assets, what cars, what valuable jewelries, what are the other assets abroad in the UK. They go to come to this figure, they will account for every single of these items. Am I right on that? They will, and they will assume that it's essentially criminal proceeds, and it's for the defendant to satisfy them, or the court rather, on the balance of probabilities, that they are legitimate. So the burden shifts, which makes it even more difficult for defendants in that situation. And certainly it's a very complicated area of criminal law, which really does require some specialist advice and some considerable work in some cases to be able to trace those assets back to the original funds of legitimacy. So not something really that I would imagine most people would want to take upon themselves to do, but rather get either a specialist solicitor, barrister involved, in some cases even accountants. So something to think very carefully about. Yeah. Well, we engage the forensic accountant to go through these sort of figures. They very often do, and that's something that should be thought about really at the outset of the case, because it can be an enormous exercise. In some of these frauds, you're dealing with assets or hidden assets in some occasions, where funds have been transferred abroad, on occasions finding their way to Eastern Europe and removed from banks there, from individuals who set up bank accounts in assumed names. And of course, they can still suggest that is criminal property as well. And finding witnesses or proving that can be very difficult for the defense. Yeah. দর্শক, এই আসামি আপনার সে গোপন করেছিল তার সম্পদগুলোকে, কারণ সে অন্যান্য মানুষদের নামে স্বসম্পদ কেনার জন্য সে চেষ্টা করছিল। সে যে কিনছিল অনেক জিনিসগুলো, পুলিশ বলছে কি যে সে এই জিনিসগুলো কিনছে অন্যদের নামে। যে প্রসিকিউটর, যে পুলিশের যে লিগ্যাল অফিসার বলছে কি সে আরেকজনের নামে, অন্য ব্যক্তিদের নামে সে এগুলো কিনতো সম্পদগুলো, তারে যেন পুলিশ ধরতে না পারে। And my next question will be, Amir, it is for the defendant to prove that he does not. Yeah. And if he cannot prove that he does not, it is for the defendant to pay the consequences. So he has to pay for the consequences if he cannot pay it. So, any opinion? Yeah, and there's a sentence in default which is set, so the defendant would know immediately from his legal advisor exactly what the consequences would be if he doesn't pay. Of course, some assets will simply be forfeited if they're already in the possession of the police. For example, the sorts of items we were talking about before, Rolex watches, other items of jewelry. That's very easy to realize. Where things can get more difficult, of course, is when we're looking at properties, because some of the properties may be tenanted. It may be very difficult to get those tenants out. There may, if they're houses in multiple occupation, there may be valuation issues as well, all of which have to be sorted out before really the court can come to a decision as to what the recoverable amount is. And very often in periods of, I suppose one might say, history,
If there is a crash in the housing market during the course of the proceedings, then again that can cause some difficult issues to resolve on valuation when it actually comes to the final hearing of the matter. So far from straightforward matters, I'm afraid. Yeah. দর্শক, তার মানে সে যদি এগুলা পয়সা যদি না দিতে পারে, then he have the consequence. He will have the আপনার more time to serve in the prison. খুবই ভয়াবহ এগুলা. He also bought expensive Rolex watches and cars. সে কিন্তু আপনার খুব দামি রোলেক্স ওয়াচ কিনছিল এবং সে বিভিন্ন কার কিনছিল। আপনার সে পুলিশে বলছে কি এগুলো সে সব কিনছে সে। And prosecutor told the court that according to one of the other fraudsters, যে আরেকজন fraudster তার যে সহযোগী যে ছিল আরেকজন, the mastermind received up to 1.5 million a month during the scam. যে আরেকজন fraudster যার বিরুদ্ধে কেস হয়েছিল সে বলছিল কি যে এই পরিকল্পনাকারক যে মাস্টারমাইন্ড মানে যে হেড, যে এগুলার হেড, যে সে মাসে 1.5 মিলিয়ন পাউন্ড সে পাইতো এই ফ্রডের থেকে। এটা আরেকজনের বক্তব্য। সে বলছে কি সে এই পয়সাটা পাইতো। সো খুব বড় অঙ্কের, ওর সাথে অনেকেই লিঙ্ক ছিল, ওদেরকেও চার্জ করা হয়েছে এবং ওর সাথে আরো অনেকগুলো সাঙ্গপাঙ্গ তার সহযোগী যারা ছিল তাদেরকেও সাজা দিয়েছিল। দর্শক, আমাদের এই সেগমেন্টের সময় শেষ হয়ে গেছে। আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি। আমি আজাম এন্ড কো সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল সলিসিটর শাফিউল আজম এবং আমার সাথে আছেন আমার কলিগ ব্যারিস্টার, আমিও ভলেন ওয়াইডার। আমরা ওই কেসের উপরে নেক্সট সেগমেন্টে আবার বলবো। সবাই আমাদের সাথে থাকুন।